La pantalla del escáner perpetía con millones de puntos de las, mientras una arqueóloga alemana sostiene la respiración frente a una escalera de piedra que termina en el cielo abierto. Octubre de 2022. El Sol de la Tarde Italiana proyecta sombras largas sobre peldaños que no conducen a ninguna parte. Hay algo en el estómago de esta mujer se retuerce con una certeza incómoda. Algo está mal aquí. Algo ha estado mal durante 250 años. La ciudad de Pompeya recibe millones de visitantes cada año. Todos caminan por las mismas calles empedradas. Todos admiran los mismos frescos coloridos. Todos escuchan la misma historia sobre el volcán que destruyó todo en el año 79. Y todos, absolutamente todos, miran hacia abajo. Eso es lo que las guías te dicen que hagas. Mira el piso. Observa los mosaicos. Estudia las marcas de las ruedas de los carros romanos en las piedras. Durante siglos, la arqueología de Pompeya ha sido una ciencia de mirar hacia abajo, hacia las ruinas, hacia lo que quedó, hacia lo que el volcán supuestamente preservó para siempre. Pero esta arqueóloga de la Universidad Humboldt de Berlín tiene un problema. Lleva 20 años estudiando arquitectura romana. Ha publicado docenas de artículos. Ha dirigido excavaciones en 3 continentes. Y ahora, parada frente a la Casa del Teatro, en el distrito conocido como Región Nueva, no puede dejar de mirar una escalera que la está volviendo loca. La escalera es monumental. Piedra talada con precisión romana. Peldaños anchos diseñados para un pressure. El tipo de escalera que un político rico construía para mostrar su poder. Pero hay un problema obvio que nadie parece querer discutir. La escalera no lleva a ningún lado. Simplemente termina. En el aire. Como si alguien hubiera cortado la parte superior de la casa con un cuchillo gigante. Durante generaciones, los arqueólogos han caminado junto a esta escalera. La han fotografiado, la han medido, la han incluido en sus mapas detallados. Y todos han aceptado la misma explicación cómoda. El volcán destruyó el segundo piso. El tiempo hizo el resto. No hay nada más que ver aquí. Pero esta tarde de octubre, mientras su equipo de estudiantes configura los drones y los escáneres láser para una documentación rutinaria, la arqueóloga nota algo que cambia todo. A 4 metros de altura, en las paredes que rodean la escalera, hay agujeros, no grietas aleatorias causadas por terremotos, no daños del tiempo, agujeros perfectamente rectangulares, espaciados con precisión matemática, formando un patrón que solo tiene sentido si imaginas algo que ya no existe. Vigas. Esos agujeros sostienen vigas de madera. Y esas vigas sostienen un piso. Y ese piso sostenía algo más arriba. El café en su mano se enfría mientras sus ojos recorren la pared. 1, 2, 3, 4 agujeros en línea perfecta. Luego otro nivel más arriba. Y otro. La geometría es innegable. Esta no era casa de un piso. Esta era una casa con una torre. Ahora, tienes que entender algo importante sobre Pompeya. Durante más de 2 siglos, desde que comenzaron las excavaciones serias en el año 1748, los expertos han sostenido que las casas pompeyanas eran principalmente de una sola planta. Sí, algunas tenían un segundo nivel pequeño, pero nada dramático, nada vertical. La imagen que todos tenemos en la cabeza es de una ciudad horizontal, calles bordeadas de casas bajas, patios abiertos al cielo, una especie de suburbio romano congelado en el tiempo. Esta imagen aparece en los documentals, en los libros de texto,
en las reconstrucciones de los museos, en las películas de Hollywood. Isla Pompeya que el mundo conoce. Y según que esta arqueóloga está viendo en la pared frente a ella, y esa imagen podría estar completamente equivocada. Su corazón late más rápido, mientras camina alrededor de la casa, mirando hacia arriba en lugar de hacia abajo. Y los agujeros están en todas partes. En cada pared, a diferentes alturas. Contando una historia que nadie se molestó en leer, porque todos estaban demasiado ocupados mirando el suelo. Y esa noche, en su hotel cerca de las ruinas, no puede dormir. Su mente reproduce la misma pregunta, una y otra vez. Si había pisos superiores, si había torres, si la ciudad era vertical en lugar de horizontal, entonces todo lo que sabemos sobre cómo vivían los romanos en Pompeya podría necesitar ser reescrito. Pero hay algo más perturbador, algo personal. Ella busca en su computadora sus propias publicaciones de históricos. Artículos donde describió las casas pompeyanas como estructuras de una planta. Conferencias donde mostró diapositivas de reconstrucciones horizontales. Clases donde enseñó a sus estudiantes la misma historia que todos los demás enseñan. Ella también miró hacia abajo. Ella también aceptó la versión cómoda. Ella también pasó junto a escaleras hacia ningún lugar, y no preguntó. Los siguientes días son un torbellino de actividad. Los drones capturan imágenes desde ángulos que ningún arqueólogo había considerado antes. Los escáneres laser LiDAR registran cada centímetro de las paredes, creando modelos digitales con millones de puntos de datos. Y con cada nuevo escaneo, la evidencia se acumula como una avalancha silenciosa. No son solo agujeros de vigas. Hay marcas donde las escaleras interiores conectaban con pisos superiores. Hay restos de ventanas a alturas que no tienen sentido si solo existía una planta. Hay patrones de desgaste en la piedra que indican tráfico vertical, gente subiendo y bajando constantemente. Y luego está el descubrimiento que lo cambia todo. En otra casa de Pompeya, conocida como la Casa de la Pequeña Fuente, hay pinturas murales que muestran escenas de la ciudad. Durante décadas, los expertos las catalogaron como arte decorativo, fantasía artística, ilusionismo romano. Porque las pinturas muestran algo que supuestamente no existía. Torres, casas altas con múltiples niveles, balcones mirando hacia las calles. Una ciudad vertical. Generaciones de arqueólogos miraron esas pinturas y decidieron que los artistas romanos estaban inventando cosas. Que estaban decorando las paredes con imágenes imaginarias de ciudades que nunca existieron. Que era simplemente arte. Pero ahora, con los datos del escáner frente a ella, la arqueóloga ve la verdad con claridad brutal. Los artistas romanos no estaban inventando nada. Estaban pintando exactamente lo que veían por sus ventanas. Torres reales. Casas reales. Una Pompeya real, que ya no existe, porque algo la borró del mapa. Y es algo no fue el volcán. La erupción del Vesubio en el año 79 cubrió la ciudad con ceniza y piedra pómez. Pero la ceniza preserva, no destruye. Los cuerpos de las víctimas quedaron perfectamente moldados en la ceniza. Los frescos de las paredes sobrevivieron casi intactos. La comida en las mesas se carbonizó pero mantuvo su forma. Entonces, si el volcán preservó todo lo demás, ¿por qué no preservó los pisos superiores? La respuesta está en el tiempo. No en las horas de la erupción, sino en los siglos que vinieron después. Los techos de madera y tejas eventualmente colapsaron bajo el peso de la ceniza. Las vigas se pudrieron.
Los Paisos Superiores, caminaron uno por uno, durante cientos de ecos, mientras la ciudad dormía bajo tierra. Y cuando los arqueólogos finalmente llegaron en el siglo XVIII, encontraron solo los esqueletos de piedra de las plantas bajas. Asumieron que eso era todo lo que había. Nunca miraron hacia arriba para buscar las cicatrices de lo que faltaba. Aquí falta algo. Y esas tres palabras resuenan en la cabeza de la arqueóloga, mientras observa la pantalla de su computadora en Berlín, semanas después de su visita a Pompeya. El modelo tridimensional del aceite del tieso gira lentamente frente a ella. Los agujeros de las vigas brillan marcados en rojo. Las escaleras hacia ningún lugar ahora tienen flechas que apuntan hacia espacios vacíos. La otra mitad desapareció hace mucho tiempo, y nadie se dio cuenta porque nadie pensó en mirar hacia arriba. Pero ahora ella está mirando. Y lo que ve la obliga a tomar una decisión que cambiará su carrera, su reputación, y potencialmente todo lo que sabemos sobre una de las ciudades antiguas más famosas del mundo. Porque reconstruir lo que se perdió no será fácil. Requerirá tecnología que apenas existe. Requerirá convencer instituciones que han aceptado la versión horizontal de Pompeya durante generaciones. Requerirá admitir que ella misma estuvo equivocada durante ecos. Y lo más difícil de todo, requerirá responder una pregunta que nadie ha hecho en 250 ecos de excavations. Si los romanos ricos de Pompeya construyeron torres sobre esas casas, torres lo suficientemente impresionantes para que los artistas las pintaran en las paredes, entonces que hacían al arriba, que veían, que secretos guardaban en esos espacios elevados, que al tiempo se elevó. La escalera que no conduce a ningún lugar está esperando una respuesta. Y por primera vez en siglos, alguien finalmente está dispuesto a buscarla. Las 3 de la mañana en Roma. El teléfono suena en la mesita de noche del director del Parque Arqueológico de Pompeya. Al otro lado de la línea, una voz desde Berlín habla tan rápido que apenas puede seguir las palabras. Pero cuando la arqueóloga alemana menciona las torres, cuando describe los patrones de agujeros en las paredes, cuando explica lo que los escáneres láser están revelando, el director se sienta en la cama con el corazón acelerado. El sueño desaparece instantáneamente. 14 meses. Eso es lo que tomará convertir una corazonada en evidencia sólida. Obsesivo que transformará en pequeño equipo de investigadores en detectives arquitectónicos persiguiendo fantasmas de piedra. El proyecto recibe un nombre que suena a reinicio de computadora. POMPEII RESET. Y eso es exactamente lo que pretende hacer. Reiniciar todo lo que creemos saber sobre la ciudad más famosa del mundo antiguo. Pero primero, necesitan ver lo invisible. Los drones despegan sobre las ruinas al amanecer, cuando la luz reciente revela texturas que el sol del mediodía aplana. Cada vuelo captura miles de fotografías desde ángulos que ningún ser humano ha visto antes. No desde el suelo mirando hacia arriba. No desde las plataformas de observación mirando hacia abajo. Sino desde el aire, a la altura exacta donde los pisos perdidos alguna vez existieron. En tierra, los escáneres LiDAR disparan melones de pulsos de luz láser contra las paredes antiguas. Cada pulso rebota y regresa, midiendo distancias con precisión de milímetros. El resultado es una nube de puntos digitales tan densa que parece niebla iluminada. Milones de pequeñas verdades esperando ser conectadas. El equipo trabaja turnos de 14 horas sin notar el paso del tiempo. Alguien trae pizza que se enfría sobre las computadoras.
El café se acumula en tazas olvidadas junto a los teclados. Las conversations se reducen a phrases cortas mientras los hoyos permanecen fijos en las pantallas, donde los modelos tridimensionales toman forma lentamente. Y entonces sucede el primer quiebre. Un investigador joven, apenas terminando su doctorado, nota algo extraño en los datos de la casa del teatro. Los agujeros de las vigas no están distribuidos al azar. Según un patrón específico. Un patrón que solo tiene sentido si imaginas una estructura de madera ascendiendo en espiral. Una escalera interior. Dentro de una torre. Las manos del joven tiemblan mientras ajusta el modelo digital. Inserta vigas virtuales en los agujeros reales. Conecta los puntos como un rompecabezas tridimensional. Y frente a esos hoyos, una torre comienza a crecer desde las ruinas. 12 metros de altura. Casi 40 pies. Dos niveles completos sobre la planta baja, que los turistas visitan cada día sin saber lo que falta. El nivel inferior de la torre era simple. Paredes básicas. Probablemente una cocina de servicio, donde los esclavos preparaban banquets para los invitados de arriba. Pero el nivel superior era otra historia. Las marcas en las paredes indican ventanas amplias, ventanas que miraban hacia fuera en todas direcciones. Ventanas diseñadas para ver y ser visto. El hombre de las sandalias amarillas abrió la boca para protestar, pero los guardias ya lo estaban empuñando hacia atrás, alejándolo del camino de César. Esos hoyos demasiado grandes, permanecieron fijos en César, mientras era arrastrado hacia la multitud. Había algo en esa mirada. Desesperación. Frustración. Y algo más que César no pudo identificar en ese momento. Quizás era lástima. Cada peldaño parecía más pesado que el interior. La correa rota de su sandalia golpeaba contra su tobillo con cada paso. Un recordatorio constante de algo que había elegido ignorar. Decimo caminaba a su lado, tan cerca que sus hombros casi se tocaban. ¿Qué decía el pergamino? Preguntó Decimo. No lo sé, no lo leí. Decimo asintió lentamente, pero César notó que sus hombros se relajaron ligeramente. Fue un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero César había pasado décadas observando a los hombres. ¿Por qué Decimo sentiría alivio de que no hubiera leído el pergamino? La pregunta quedó flotando en su mente mientras entraba al teatro. El edificio era enorme, construido por Pompeii como un monumento a su propia gloria. Era irónico que ahora servira como lugar de reunión para el Senado, el mismo Senado que César había domado y controlado durante años. Las columnas de mármol se elevaban hacia el techo como gigantes petrificados, y el eco de 300 voces creaba un zumbido constante que vibraba en el piso. César se detuvo en la entrada, y observó la escena ante él. Los senadores estaban agrupados en pequeños círculos, hablando en voz baja. Algunos lo miraban con respeto, otros con miedo. Y algunos, notó César, con algo que parecía anticipación. Caminó hacia su asiento en el centro de la sala. El sol entraba por las ventanas superiores, creando columnas de luz dorada que atravesaban el aire polvoriento. César podía sentir cada mirada siguiéndolo, cada susurro a sus espaldas, cada respiración contenida. Fue entonces cuando vio a Bruto, no Decimo Bruto, el general que lo había acompañado esa mañana. Este era el otro Bruto, el joven, el hijo de Servilia, la mujer que César había amado hace más de 20 años. El hombre que César había tratado como a un hijo propio,
Aquian había perdonado después de la guerra civil. Aquian había elevado a posiciones de poder y prestigio. Bruto estaba de pie cerca de una columna, parcialmente oculto en las sombras. Su rostro estaba pálido, más pálido de lo normal, y sus manos temblaban ligeramente. Sus miradas se cruzaron por un instante. César conoció esos ojos. Los había visto por primera vez hace más de 30 años. Cuando Bruto era apenas un niño que corría por los jardines de la casa de Sevilla. Los había visto crecer, madurar, endurecerse con los ecos. Pero nunca los había visto como los ve ahora. Había algo nuevo en ellos. Algo que hizo que el estómago de César se contrajera. Era el mismo tipo de mirada que había visto en los ojos de enemigos momentos antes de atacar. Un senador se acercó para saludarlo. Luego otro. Y otro. César respondió a cada uno con las palabras apropiadas, las sonrisas apropiadas, los gestos apropiados. Pero su mente estaba en otra parte. Estaba procesando información, conectando puntos, armando un rompecabezas que había estado frente a él durante meses, pero que se había negado a ver. La sangre bajo las uñas de Decimo. Los ojos que evitaban su mirada. El pergamino que no había leído. El bordado en la túnica de Bruto era inconfundible. Servilia lo había cosido ella misma, hace más de 20 años, cuando Bruto era apenas un adolescente. César recordaba el día exacto. Había visitado la casa de Servilia una tarde de primavera, y ella le había mostrado su trabajo con orgullo. Hilos dorados formando un patrón de joyas de laurel, un regalo para su hijo. Un hijo que, según los rumores que César nunca había confirmado en negado, podría ser también suyo. Como si quisiera que César la viera. Como si fuera una especie de mensaje. O una despedida. Un senador llamado Kimber se acercó a César. Se arrodilló frente a él, suplicando por el perdón de su hermano que había sido exiliado. César conoce el caso. Había decidido hace semanas que el hermano de Kimber permanecería en el exilio. No había razón para cambiar de opinión. No, dijo César. La decisión está tomada. Kimber no se movió. En lugar de retroceder como cualquier senador, haría ante una negativa. Sus manos se aferraron a la toga de César. Sus dedos tiraron del tejido, exponiendo el hombro del dictador. Fue una señal. César lo supo en el instante en que sintió el aire frío contra su piel. Giró la cabeza justo a tiempo para ver a Casca. Un senador que había conocido durante años, levantando algo que brillaba bajo la luz del sol. ¿Qué es esta violencia, Casca? Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera procesarlas completamente. Pero no hubo respuesta. Solo el movimiento del brazo de Casca descendiendo. Y luego el dolor, agudo, ardiente, insoportable. En el hombro izquierdo. César se tambaleó hacia atrás. Su mano fue instintivamente hacia la herida, y cuando la retiró, estaba cubierta de sangre. Su propia sangre, roja, caliente, real. A su alrededor, los senadores se movían, pero no para ayudarlo, se acercaban. Desde todas las direcciones. Y en las manos de cada uno de ellos, brillaba el mismo objeto que había visto en la mano de Casca. De gas, 22 de gas. César buscó una salida con la mirada, pero no había ninguna. Estaba rodeado, atrapado, solo. En 1863, un arqueólogo italiano inventó una técnica brillante para preservar los cuerpos de las víctimas del volcán. La ceniza había cubierto los cadáveres, y con el tiempo,
Los cuerpos se descompuseron, dejando cavidades vacías, dentro de la ceniza enderechida. El arqueólogo versió yeso líquido en esas cavidades. Y cuando el yeso se solidificó, reveló las formas exactas de las personas en el momento de su muerte. Expresiones de terror. Manos cubriendo rostros. Padres abrazando hijos. Los moldes de yeso de Pompeya son famosos en todo el mundo, precisamente por capturar algo que normalmente el tiempo borra. El momento humano de la tragedia. Y ahora, el director es una conexión que ilumina todo el proyecto. Los agujeros en las paredes son lo mismo que las cavidades en la ceniza. Son espacios vacíos que alguna vez contuvieron algo. Todo eso desaparece hace siglos, pero dejó su huella negativa en la piedra. Está llenando los vacíos con algo que revela la forma de lo que faltaba. Solo que, en lugar de eso, usan datos digitales. En lugar de cavidades físicas, linan modelos tridimensionales. El resultado es el mismo. Hacer visible lo invisible. Mostrar lo que el tiempo borró. Esta analogía se convierte en la clave para comunicar el proyecto al mundo exterior. No están inventando torres imaginarias. Están revelando torres reales que dejaron su huella en las paredes. Es arqueología forense aplicada a la arquitectura. Pero la revelación más perturbadora todavía está por venir. Mientras el equipo analiza las reconstrucciones de múltiples casas en el distrito Region 9, un patrón emerge que, nadie anticipó. Las torres no están distribuidas al azar. Están concentradas en ciertas áreas. Y esas áreas corresponden exactamente con lo que los historiadores saben sobre las familias más poderosas de Pompeya. Políticos, comerciantes ricos, terratenientes con influencia en el gobierno local. Todos ellos vivían en casas con torres. Y esas torres no eran solo comedores con vistas bonitas. Eran símbolos visibles de poder que dominaban el horizonte de la ciudad. Imagina caminar por las calles de Pompeya hace 2000 años. Miras hacia arriba y ves torres elevando sobre los techos normales. Cada torre te dice cuán manda aquí, cuán tiene dinero. Es el equivalente antiguo de los rascacielos corporativos que dominan las ciudades modernas. Y entonces la arqueóloga alemana comprende algo que cambia toda la investigación. La Pompeya congelada en el tiempo era una ilusión. No una ciudad preservada perfectamente por el volcán, sino una ciudad decapitada por sus propios sobrevivientes, y luego malinterpretada por siglos de arqueólogos que nunca miraron hacia arriba. El volcán no destruyó Pompeya, la preservó. Fueron los humanos quienes la destruyeron después, levando las torres piedra por piedra. Y fueron otros humanos quienes la malinterpretaron, viendo solo lo que sus prejuicios les permiten ver. La Pompeya horizontal, que el mundo conoce, no es la Pompeya real. Es una versión mutilada. Un esqueleto sin cabeza. Una historia a la que le faltan los capítulos más importantes. Y ahora, finalmente, alguien tiene las herramientas para escribir los capítulos que faltan. Pero hacerlo significará enfrentar no solo al establishment académico, sobre cómo las suposiciones se convierten en verdades, sobre cómo generaciones enteras de expertos pueden estar equivocadas sin saberlo. La arqueóloga mira los modelos digitales en su pantalla, torres virtuales elevandos desde ruinas reales. La Pompeya perdida finalmente visible después de casi 2000 años. Ahora viene la parte más difícil. Convencer al mundo de que lo que siempre creyó ver era solo la mitad de la historia. Octubre de 2025.
Una sala de conferencias en el Parque Arqueológico de Pompeya. Periodistas de 20 países diferentes apuntan sus cámaras hacia una pantalla gigante donde aparece una imagen que nadie ha visto jamás. La Casa del Teatro, pero no como existe hoy. La Casa del Teatro como existió hace casi 2000 años, con una torre de 12 metros elevándose hacia el cielo italiano. Luego explota el caos. Los tres ecos que liveran en este momento fueron los más intensos en la carrera de la arqueóloga alemana. Noches sin dormir revisando datos. Discusiones acaloradas con colegas escépticos. Momentos de duda donde casi abandona todo. Para ahora, parada frente a las cámaras del mundo, siente algo parecido a la paz. La transformación comenzó cuando dejó de ver su obsesión por los detalles como un defecto. Durante ecos y esa misma obsesión la había cegado. Pero ahora entiende que esa misma cualidad puede convertirse en su mayor arma. Si su generación de arqueólogos fue entrenada para mirar hacia abajo, ella entrenaría a la próxima generación para mirar hacia arriba. El proyecto POMPEII RESET se expandía más allá de la Casa del Teatro. Cada casa en el distrito region wave fue escanada, cada agujero en cada pared fue catalogado. Cada escalera hacia ningún lugar fue medida y analizada, y el patrón se repitió una y otra vez. Torres, pisos superiores elaborados, una ciudad vertical escondida dentro de las ruinas. Horizontals. La casa del segundo cenáculo reveló evidencia de un apartamento de lujo en su planta alta, no cuartos de esclavos, no viviendas baratas, un espacio situado para impresionar. Con ventanas amplias y acceso a una terraza que miraba hacia el foro de la ciudad, la casa de los pintores en acción, donde arqueólogos del siglo pasado encontraron 50 olas de pigmentos como si los artistas hubieran abandonado su trabajo a mitad de camino, revela algo aún más sorprendente. Las olas no estaban en la planta baja, estaban en los escombros de un piso superior colapsado. Los artistas no estaban pintando las paredes del nivel del suelo. Estaban trabajando arriba en espacios que ya no existen. Cada descubrimiento agregaba otra pieza al rompecabezas y cada pieza confirmaba la misma verdad incómoda. La Pompeya que el mundo conocía era una versión incompleta, una ciudad a la que la habían cortado. La cabeza, pero los datos no fueron suficientes para convencer a todos. El establishment arqueológico respondió exactamente como la arqueóloga alemana había temido, con escepticismo, con críticas, con acusaciones veladas de sensacionalismo. Un profesor de una universidad italiana publicó un artículo donde llamaba las reconstrucciones digitales a especulación fantasiosa. Otro experto, entrevistado por un periódico de Roma, sugirió que el equipo de Berlín estaba buscando titulares en lugar de verdad científica. Las redes sociales se llenaron de debates donde académicos de todo el mundo tomaban posiciones a favor o en contra. La arqueóloga alemana leía cada crítica, absorbió cada ataque y en lugar de defenderse con palabras, respondió con más datos. El equipo publicó todo, los escaneos completos, los modelos tridimensionales, los algoritmos que usaron para reconstruir las estructuras perdidas. Cualquier investigador en el mundo podía descargar los archivos y verificar los hallazgos por sí mismo. Transparencia total, sin secretos, sin interpretaciones ocultas, poco a poco. La resistencia comenzó a ceder. Un arqueólogo de la Universidad de Missouri, experto en arquitectura romano, revisó los datos durante semanas. Su conclusión fue devastadora para los críticos. Las reconstrucciones no solo eran plausibles, eran la única explicación lógica para la evidencia disponible.
Los agujeros de vigas, las escaleras truncadas, las marcas de ventanas, todo apuntaba en la misma dirección, torres, pisos superiores, una Pompeya vertical. Pero la confirmación más poderosa vino de una fuente inesperada, las pinturas murales, durante décadas. Los frescos de Pompeya que mostraban edificios con torres habían sido catalogados como arte decorativo, fantasia, ilusionismo romano. Los artistas supuestamente inventaban paisajes urbanos imaginarios para decorar las paredes de sus clientes. Pero cuando el equipo de POMPEII RESET superpuso las reconstrucciones digitales sobre las pinturas antiguas, la coincidencia fue escalofriante, las proporciones eran idénticas, las alturas de las torres correspondían exactamente. Los ángulos de las ventanas, la disposición de los balcones, los detalles arquitectónicos, todo coincidía. Los artistas romanos no estaban inventando ciudades imaginarias. Estaban pintando exactamente lo que veían por sus ventanas, la Pompeya real, la Pompeya vertical. La Pompeya que desaparecía. Esta revelación transformó la conferencia de prensa de octubre de Totify en un evento global. Los medios de comunicación de todo el mundo cubrieron la historia, documentals comenzaron a filmarse, museos empezaron a revisar sus exhibiciones. Libros de texto fueron marcados para actualización, pero para la arqueóloga alemana. El momento más significativo no fue la conferencia de prensa, fue una conversación privada con el director del Parque Arqueológico horas antes de enfrentar las cámaras. Él le mostró algo que el público nunca vería, una simulación creada con tecnología de videojuegos que permite caminar virtualmente por la casa del teatro reconstruida, subir la escalera monumental. Entrar en la torre, mirar por las ventanas digitales hacia una Pompeya que ya no existe. La simulación incluye iluminación realista, sombras que se movían como lo harían hace 2000 ecos. Y cuando el sol virtual se ponía sobre la Bahía de Nápoles, las ventanas de la torre se llenaban de una luz dorada que ningún ser humano había visto desde el año 79. El director explica que esta tecnología permitiría a los futuros visitantes de Pompeya experimentar la ciudad como realmente era, no solo las ruinas, no solo los esqueletos de piedra, sino los espacios vivos donde la gente comía, dormía, celebraba y eventualmente moría, pero la simulación también reveló algo más oscuro, al lado de la casa del teatro, apenas separada por una pared. Había otra estructura que los arqueólogos conocen bien, una panadería donde los esclavos trabajaban en condiciones brutales. Molinos de piedra tan pesados que requirían animales o humanos para girarlos, hornos ardientes en espacios sin ventilación, un infierno laboral a pocos metros del paraíso de la torre. La simulación permite ver ambos espacios simultáneamente, el comedor de lujo con vistas panorámicas arriba, la panadería de esclavos abajo, el contraste era devastador. Y completamente invisible si solo mirabas las ruinas horizontales, la Pompeya perdida no era solo arquitectura flotante, era contexto social flotante. Era la brutal desigualdad del mundo romano hecha visible en piedra y espacio, los ricos literalmente vivían por encima de los pobres. Sus torres dominaban el horizonte mientras los esclavos trabajaban en la oscuridad debajo. Las torres no eran fantasia, eran poder. Esa frase, pronunciada por el director del Parque Arqueológico durante la conferencia de prensa, se convirtió en el titular de docenas de artículos. Sino las dinámicas de poder de una sociedad antigua finalmente hechas visibles. La respuesta del público fue abrumadora. Millones de personas vieron las reconstrucciones digitales en línea. Las redes sociales se llenaron de imágenes, comparando la Pompeya horizontal, que todos conocen con la
Pompeya vertical que finalmente emergia de los datos. El proyecto POMPEII RESET se convirtió en tendencia mundial. Pero mientras las cámaras capturaban las celebraciones, y los titulares proclamaban el descubrimiento, la arqueóloga alemana miraba hacia la pantalla con una expresión que nadie más notó. Una mezcla de satisfacción y algo más profundo. Algo parecido a la responsabilidad. Porque ella sabía que este era solo el comienzo. Las reconstrucciones de la casa del teatro eran impresionantes. Pero representaban solo una casa en una ciudad con miles de estructuras. El distrito Region 9 había sido escaneado. Pero Pompeya tenía 9 regiones más esperando el mismo tratamiento. La Pompeya perdida que habían revelado era apenas un fragmento de la Pompeya perdida total. Y el tiempo seguía corriendo. Cada invierno traía más lluvia que erosionaba las paredes antiguas. Cada temblor de tierra en la región volcánica amenazaba las estructuras frágiles. Cada año que pasaba, más agujeros de vigas desaparecían. Más evidencia de torres se borraba para siempre. El proyecto había ganado una metala. La pantalla gigante de la sala de conferencias mostraba ahora la imagen final de la presentación. La casa del teatro, reconstruida digitalmente, superpuesta sobre las ruinas reales. Dos ciudades ocupando el mismo espacio. La que existe y la que existió. La visible y la invisible. El director del Parque Arqueológico se acercó al micrófono para las palabras finales. Las cámaras capturaron su rostro iluminado por la proyección de una torre que nadie había visto en casi 2000 ecos. Y entonces, justo cuando iba a hablar, algo sucedió que nadie esperaba. La imagen en la pantalla cambió. No a otra diapositiva preparada, sino a una transmisión en vivo desde las ruinas de la casa del teatro, donde un equipo de técnicos había instalado proyectores especiales durante la noche. Y por primera vez desde el año 79, la torre de la casa del teatro volvió a elevarse sobre Pompeya. No en piedra, en las. Una proyección holográfica perfectamente alineada con las ruinas debajo. 8 metros de arquitectura fantasma brillando contra el cielo nocturno de Italia. El silencio en la sala duró más de 10 segundos. Luego, los aplausos comenzaron. Y no pararon durante varios minutos. Pero la arqueóloga alemana no aplaudía. Miraba la torre de luz con ojos húmedos. Pensando en todas las escaleras, hacia ningún lugar que finalmente tenían un destino. Y pensando en cuántas más quedaban por descubrir. Primavera de 2026, el mismo sol. La arqueóloga alemana está parada exactamente donde estuvo hace 4 ecos. Frente a la escalera de la casa del teatro, que no conduce a ninguna parte, pero todo ha cambiado. Un grupo de estudiantes universitarios de Berlín la rodeia. Son jóvenes, apenas comenzando sus carreras. Ninguno de ellos nació cuando ella publicó su primer artículo sobre arquitectura romana. Para ellos, la Pompeya vertical no es una revelación. Es simplemente la verdad. La única versión que conocen. Cada estudiante sostiene una tableta conectada a la aplicación de realidad aumentada que el Parque Arqueológico lanzó hace 3 meses. Cuando apuntan las pantallas hacia las ruinas, algo extraordinario sucede. Las escaleras hacia ningún lugar continúan hacia arriba en la pantalla. No es especulación. Es una reconstrucción basada en 47 millones de puntos de datos. Es la Pompeya perdida, finalmente visible para cualquiera que quiera verla. La arqueóloga observa a los estudiantes mientras exploran las ruinas
con sus tabletas. Sus rostros se iluminan con asombro, cuando descubren ventanas que ya no existen. Murmuran entre ellos cuando ven el comedor panorámico en la cima de la torre virtual. Camino por estas mismas calles como turista adolescente. Miro hacia abajo como todos los demás. Vio los mosaicos, las marcas de carros, los restos carbonizados de pan en las panaderías. Nunca miro hacia arriba. Nunca pregunto qué faltaba. El mundo la entrenó para no preguntar. Los libros de texto. Los documentals. Todos repiten la misma historia de una ciudad horizontal congelada en el tiempo. Y ella la creó, la estudió, la enseñó, la publicó. Hasta que una tarde de octubre, hace 4 ecos, una escalera hacia ningún lugar la obligó a cuestionar todo. Los cambios desde entonces han sido más rápidos de lo que cualquiera esperaba. Los libros de texto ya están siendo revisados. Las exhibiciones de museos en 3 continentes han agregado secciones sobre la Pompeya perdida. Pero para la arqueóloga, el cambio más significativo no está en los libros, en los museos. Está en las preguntas que ahora se hacen. Durante siglos, los investigadores de Pompeya se enfocaron en lo que podían ver. Los frescos preservados, los objetos cotidianos, los cuerpos congelados en ceniza. Estudiaron lo visible con detalle obsesivo. Pero raramente preguntaron sobre lo invisible, sobre lo que faltaba, sobre los espacios vacíos que contaban historias tan importantes como las paredes que quedaron en pie. El proyecto POMPEII RESET cambió eso. No solo reveló torres perdidas, reveló una forma diferente de hacer arqueología. Una que usa tecnología digital para más allá de lo obvio. Una que llena los vacíos con datos en lugar de suposiciones. Una que cuestiona las verdades aceptadas en lugar de repetirlas. Y esa forma de pensar se está expandiendo más allá de Pompeya. Equipos de investigadores en Egipto están usando técnicas similares para reconstruir templos perdidos en Luxor. Arqueólogos en Grecia aplican escaleras láser para imaginar cómo lucen los edificios del Partenón antes de los daños de los siglos. En México, proyectos digitales recrean las pirámides mayas con sus colores originales. Rojos y azules brillantes que el tiempo borró hace mucho. La Pompeya perdida se convirtió en modelo para una arqueología de lo invisible. Un recordatorio de que lo que falta puede ser tan importante como lo que queda. Pero hay algo más personal que la arqueóloga lleva consigo desde que comenzó este viaje. Una lección que no aparece en los artículos científicos en las conferencias de prensa. Ella estuvo equivocada durante años. Publicó teorías incorrectas. Enseñó suposiciones como si fueran hechos. Fue parte del problema antes de convertirse en parte de la solución. Y admitir eso, públicamente, frente a colegas y estudiantes y periodistas, fue más difícil que cualquier escaneo láser o modelo tridimensional. El mundo académico no perdona fácilmente los errores. Las carreras se construyen sobre certezas. Admitir dudas es mostrar debilidad. Cambiar de opinión es perder credibilidad. Y esas son las reglas no escritas que todos aprenden a seguir. Pero ella rompió esas reglas. Dio públicamente que sus publicaciones anteriores estaban equivocadas. Explicó cómo había caído en la trampa de repetir suposiciones sin cuestionarlas. Usó su propio error como ejemplo de cómo la ciencia puede desviarse
cuando dija de preguntar. Algunos colegas la criticaron por eso. Dijeron que estaba siendo demasiado dramática. Que no era necesario admitir errores tan abiertamente. Que podía simplemente publicar los nuevos hallazgos sin mencionar los viejos. Pero ella insistió. Porque entendió que el verdadero descubrimiento no eran las torres. El verdadero descubrimiento era como generaciones de expertos habían narrado sin ver. Why si no hablaba de eso, si no exponía el proceso que llevó al error? Entonces el mismo error podría repetirse en otros lugares, con otras ruinas, con otras historias perdidas. Ahora, parada frente a la escalera de la casa del Teatro, mientras sus estudiantes exploran con sus tabletas. Ella piensa en todas las escaleras, hacia ningún lugar que todavía esperan en el mundo. No solo en Pompeya, en todas partes. Ciudades antiguas enterradas bio ciudades modernas. Monumentos destruidos por guerras y desastres naturales. Culturas enteras borradas por conquistadores que quemaron sus libros y derribaron sus templos. La historia está llena de vacíos. Llena de ausencias que nadie se molesta en investigar, porque es más fácil estudiar lo que quedó. Pero los vacíos tienen forma. Digan huellas, agujeros en paredes, escaleras truncadas. Pinturas que muestran cosas que ya no existen. Si aprendes a mirar, si te entrenas para ver lo que falta, en lugar de solo lo que está presente, entonces puedes empezar a reconstruir lo perdido. Esa es la lección que ella quiere dar a sus estudiantes. No una técnica específica, no un software particular, sino una forma de pensar, una disposición acústica, una voluntad de mirar hacia arriba cuando todos los demás miran hacia abajo. Uno de los estudiantes se acerca y le muestra algo en su tableta. Ha encontrado un ángulo donde la reconstrucción digital de la torre se alinea perfectamente con el vesubio en el fondo. La imagen es impactante. La torre de la casa del Teatro, elevándose hacia el mismo volcán que la destruyó. La arqueóloga mira la imagen por un largo momento. Hace casi 2000 años, los habitantes de esta casa probablemente disfrutaron de esta misma vista. Sentados en su comedor elevado, mirando la Bahía de Nápoles y la montaña tranquila en la distancia, sin saber que esa montaña los mataría, sin imaginar que su torre desaparecería, sin sospechar que siglos después, alguien usaría tecnología que ellos no podían ni concebir para reconstruir lo que el tiempo borró. El círculo se cierra de una manera extraña. Los romanos dejaron pistas en sus paredes, agujeros de vigas, escaleras hacia ningún lugar, pinturas de torres. Esperaron casi 2000 años para que alguien las siguiera. Y ahora, finalmente, alguien lo hizo. Mira una última vez la escalera de piedra que comenzó todo. Los mismos peldaños, las mismas sombras. Pero ahora, cuando mira hacia arriba, no ve el vacío, ve posibilidad. Y esas palabras resuenan en su mente mientras guía a los estudiantes hacia la siguiente casa del recorrido. La casa de los pintores en acción, donde los artistas dejaron sus pigmentos hace 2 milenios y nunca regresaron. Todavía hay mucho por descubrir. Todavía hay torres esperando ser reconstruidas. Todavía hay historias perdidas que necesitan ser contadas. La Pompeya perdida que revelarán es apenas el comienzo. Pero el comienzo es suficiente. Porque demuestra que lo invisible puede volverse visible. Que lo perdido puede encontrarse. Que las escaleras hacia ningún lugar pueden finalmente tener un destino. Solo hay que aprender a mirar hacia arriba. El sol de la tarde italiana sí sobre las ruinas,
mientras el grupo avanza por calles empedradas, que millones de personas han caminado antes. Pero estos estudiantes ven algo diferente. Ven una ciudad vertical donde otros vieren solo horizontes bajos. Ven torres donde otros vieren vacío. Ven preguntas donde otros vieren respuestas completas. Y quizzes, entre ecos, uno de ellos estará parado frente a alguna otra ruina, en algún otro lugar del mundo. Mirará algo que todos los demás ignoran. Notará un patrón que nadie más ve. Y recordará esta tarde en Pompeya, cuando aprendió que lo más importante a veces es invisible. Cuando aprendió a mirar lo que falta.